Так, ребят, привет всем. Погнали в Геншин побегаем. У нас ивент еще не пройдено, как раз с него и начнем. Такс. Значит, поехали сейчас, я не знаю, репутацию, наверное, набрать. Ой, блин, я сюжетные задания эти активировал. Задание легенд. Так, Витя, привет. Ну чё, как вчера вечер с Серегой прошел? Чем занимались? Где Серега? Где ты? Ой, блин. Сейчас я все это скипну. Ксюша, приветик. Серега, ща. Серега, просыпайся. Уже 11, да. Странно, сегодня по СМР у себя тоже бродил в городе. Нет, не было этого задания, хотя то же самое прохожу. Прикол, сейчас тут было полчаса скипать. Were way too difficult. We don't actually know anything more than they do. We're just more experienced dreamers, that's all. You do have a point right now. Oh, and now that Paimon has said that, you know who comes to mind? Bingo! Unfortunately... Dear experts, Ёлки-палки. But... My question is... Why didn't you immediately... Huh? Nahida! Interesting events like a moment of dream... Anyway... Oh, right here, not... Huh? What's wrong? You were all so excited a minute ago. Even so, and in terms of reputation and renown, you've also done many great things in Sumeru. Yet they didn't... I don't want to get in now the atmosphere. I just want it to be another drop in the water. Но игра передышек от этих диалогов вообще не дают никаких. Так. Можно на тебе пожениться? Ой, Ксюша. А с чего вдруг так сразу? Ты ж меня не знаешь. Так, Аликун увидел, зайдет. Всем привет. Так как в чего вчера там вообще видеть? Какой у меня ранг в Геншине? У меня 60-й, тут 59-й. Это я не у себя на аккаунте. Я не знаю, просто ты игрок в Геншин, да, с 60-м рангом. И 58 миллионами моры. И 14 тысячами примадемами. Так, Геншин, приветик. У меня точно 60-й ранг. Витя, я могу на свой аккаунт зайти с 60-м рангом. Или это типа с моего прикола? У тебя точно 60-й ранг, да? Да ёлки-палки. Вот случайно вышел на задание и на тебе. А у тебя, Ксюша, какой ранг? У меня 51-й Геншин. Я думал, ты уже давно играешь. Наконец-то. Так, я вообще задание проходил какое? Вообще сюжет, по-моему, не сюжет, а этот проходил далеки. А сюда я пришел вообще... вот что я хотел, репутацию активировать. Можно ее, по сути, и не сегодня пройти, ну ладно.
Так. Вот они делики, мне они нужны. Я буду сделать возвышение ранга, Ксюша, почему? Берешь просто, а потом артефакты выбиваешь себе и прокачиваешь потихоньку персонажа, да и все. Там страшного нету ничего. Так, Серега, привет. Как дела? Витя не рассказывай, чем вы вчера занимались, давай ты колись. Пройти кошмар в Darkness. Давай тебя детали ждем. Сегодня у нас вторник, да? Now you're testing my patience. We'll meet again. Так, ниже туда. Витя, так звучит, говорит, Серега, когда ты ушел, я пошел вчера налево. Ой, боже мой. Вот так вот, Серега, видишь, ты ушел, он сразу золото начал там искать, делить. Все без тебя. Он тебя кинул. Я донатила в Геншин на одну луну. Ну, так это нормально. У меня у самого сюда 60, сколько, 75 долларов кинуто. И то 30-ка из них это на казу было, когда на первый раз было. Там последние часы ее были, мне не хватало круток, и пришлось закидывать. Так. Сюда. Ну, так накопила на нее. Вернуть товары какие-то. Какие? Ну, выше поднимется. О. И все. Ну, а сколько у тебя там откручено? Это с гарантом, 100% уже. Не, ну по сути это немного, конечно. Хотя бы 80 круток это на один гарант, а то 50 на 50. Смотри, сколько ты до этого там крутила.
Ой, не, я пока не буду этим заморачиваться. Не понял. И все. Unsolicited, Окей. and all the more valuable for it. Но я не в этом месте отмечал. Тут был еще один этот кул. Ну ладно, пофиг, в принципе. Странно, как я его пропустил в тот раз. Так, Майко, привет. Полтос есть, ведь, а на кого ты покрутил уже? 50 круток. Ну тебе там еще 30 круток сделать, и лего будет лететь. Только вот у тебя последнее что падало из легендарок. Ёлки-палки. Где они этот делик сделали? А, вот. Хрен пойми где. Так, хорошо, это сделали. Градопоручения, хаосы. Сейчас надо ивент пойти пройти. Это сюжетная составляющая. Там еще и пилах, оказывается, вышел. Я вот только не знаю, там длинный он или нет, или на 5 минут. Я вот это на аккаунте заходил, проходил, у меня как раз там были периодами по 10, по 15 минут, думаю, буду потихоньку проходить, чтобы на стриме 2 раза это не ковырять. В следующей обнове, кстати, крутки дадут за задание легенд. Там по ивентовой. Поэтому это уже добивать буду сейчас с Нахидой там встречи. Не встреча, а эти. С Хайтамой надо пройти. Никак, плюс еще крутки, в принципе, вообще классно. Если бы они еще за встречи по обычной крутке дали. Вообще супер было. Мята, привет. Да нормально сама как. Где пропала? А, все, я забыл, ты же Radeon крутил. Точно. Я и забыл про это. Последнее время... А, значит, у тебя там 100% должен быть, Ксюша. Ты, главное, не крути баннер. А то там шальные лего никто не отменял из сброс гаранта. Потом точно не хватит. Так, мясо. А, да я пешком дойду туда. Это куда? Где-то внизу. Я не знаю, где внизу тут проход на сундук.
Это, наверное, где-то этот перемещение этого должно быть. Там, где на лире играть. И портал. We're way behind schedule. Или фиг его знает, пещера где-то. Мирк, прикинь. Да-да-да. Привет. Да я с утра видел, ты в сети, думал, наберу тебя. Пока дела тоже делал. Сейчас он, думаю, пойду в Геншин, хоть ивент пройду. То как бы ивент уже с какой день стоит. Капец, 8 кусков мяса отдать надо. Грабеж. Так, ладно, пошли, ивент я буду проходить. Сейчас, на пробуждении нет. Вот это оно. Да еще 12 дней, в принципе. Так, сейчас надо 20 блюд сделать. По ним уже вторник. Да я понял. А, я понял, Мирк. С облаком, а что там с ним возиться, мята? Подключилась, не подключилась вроде как, не? Кто, ивент? Да, полностью вроде открытый. По-моему, полностью. Сейчас я даже посмотрю, скажу тебе. Я ж его почему как бы не проходил, мне в ум было. Плюс задание типа завершал сейчас. А, нет, не полностью. Еще будет завтра аж часть открытая его. А может нам, в принципе, на него забить на ивент. Сюжетку пройти мне сегодня. Когда полностью его откроют, полностью да и пройти. Что это такое? Загадочное мясо, продукт. Время обработки 1 минута. Чего? Загадочное мясо, которое после обработки становится куда более обычным. В смысле? Что за прикол? Со змеи делаешь мясо либо обычное, либо птичье, либо этот. Что за бред? Бляха, я бы это мясо выкинул бы к чертовой матери, честно говоря. Но никак бы не пытался из него что-то обычное сделать. Так, ладно. Так, окей. Так, что у тебя тут можно купить? Add astra. Thank you for Add astra. Так, экспедиции сейчас позабираем. А, понятно, там еще ждать надо. Ну окей. Ну, мята, на бесплатном ты как хотела. Ведь я не знаю, я сюжетку прохожу, потому что она самая нудная и длинная. Я же говорю, я у себя ее, оказывается, не полностью прошел. Сегодня еще один этап вышел. Что меня очень удивило.
Так, ладно. 2 дня через 8. Чё, блин, еще и время перемотать надо. Давайте перемотаем время. 8-10, да? Что за мясо? Да это со змей в пустыне, Витя. Я когда бегал, там змей убиваешь, с них выпадает эта хрень. Сейчас я даже посмотрю, сколько я этого мяса набил. Наверное, не меньше 100. Я не знаю, конечно, в каком-то разделе вся фигня лежит. Не, 114, вот. Сейчас надо этот кусок пройти. Наверное, минут 20 он займет. Из них забираешь. Да не, змеюк убиваешь, я так понимаю, с нее мясо выпадало. А как оно там распределяет, я вообще без понятия. Я же говорю, когда оно выпало загадочное мясо и чувак это собирает, у меня как-то вопрос вообще возник. А сейчас вот это я в рецептах увидел. Ты еще из него делаешь какое-то обычное мясо. Думаю, что за прикол? Greetings, traveler in Paima. Are you okay, Ganyu? You were nodding. I'm fine. Don't worry about. Since last time, I've been thinking of, in essence, somewhat, but the tune was a. Perhaps there was no. Either way. You really think so? Also, Paimon's really curious about how people from. Ooh, like a Chris. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about? Huh? Me, Ну я ж тебе говорю, ведь ты прикинь, так же в реальности убил какую-то змеюку, а потом с нее мясо делаешь там куриное, птичье, или куриное, или этот, мясо птицы, или рыбу вообще. Ну, это вообще, конечно, жесть. Ну ладно, еще там, допустим, в мясо обычное ты переводил. Но в рыбу это как-то странно. Paimon gets why she. Wait. Я такое мясо бы вообще постремался есть. Тут иной раз вообще думаешь, а что тебе на прилавках мясных магазинов продают, а тут вообще такое показывают тебе. Да, ведь типа из разряда этакого. Там мясо какое-то есть, как какого-то существа непонятного. Ну мясо же и мясо, пофигу. Не знаю, я змей никогда не пробовал, и надеюсь, не буду такого пробовать. Хотя китайцы или вьетнамцы те вообще все жрут. Paimon's so tired from trying to keep up. Кстати, ведь это не совсем байки, там есть реально, по-моему, вьетнамцы, они вроде реально собак едят. So in the past, true. Since she's not here. То ли у них там это черный рынок, то ли еще какая-то хрень, это вообще жесть. We can't hear any. Yes, I. So all we have to do is get the travel. You know perfectly well that Paimon can't swim. Paimon would sing. Угорь? Не, я ел угря, я в суши, когда работал, я угря и разделывал, и ел. Ну как разделывал, там шкура была, и чуть-чуть просто как хребет идет у них. Именно не целикового угря, а именно, ну, немножко угренного мяса, который уже в соусе унаги замочен. Скажем так, готовый. Полностью к употреблению, только его немножко, ну, разрезал на кусочки для суши. Пробовал, ну такое себе, на любителя очень. Someone's drowning. If only there was a kind-hearted adeptus here to save us. Oh no! Whatever will a Paimon do? What is going on?
How do you feel right now? Shenhe and the Conqueror. Why don't Okay, fine. We're looking for an adept, but if the adept... It wasn't me. Yeah, so this adept is... And I am not a... No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Glad you're okay. As far as I know, your actions here As ever, the Conqueror of Demons. Right. How's your training going? I had... Oh, earlier this morning. I noticed she was using an... Please excuse me for a moment. Sure. It sounds like that... Yes. During the summer and Ganyu arranged a... But when I try to blend in... Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Oh, so you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Yep. Oh, speaking... music? Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. Yay! We were just talking about this thing called music. Oh, really? Сейчас я подойду, ребят. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember.
But where are those who share the memory? Мастер ножа и пресса. Витя, а чё пресса? Да, какой-то мастер ножа. Так. Проще вот так переместиться и все. Так, Мирослива, приветик. Давно тебя не смотрел. Давно это сколько примерно уже? С полгода, наверное, если не больше. Так. Так. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Oh no! Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These... Oh! Okay, fine. Oh. And a melody is... Hey! Why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably... Oh, was that from the... That was a melody... It felt like... As I watched when you hummed that melody. Oh. Wow, Shen. Music definitely has the power to bring up memories. It's like... What about you go? I know some local folk songs. The songs of the sailors down at the docks. Yes, in the past, whenever I heard the sound of the... Nanny and Leo probably view me as a non-human. Юсла вроде. Ой, Мирослива, я уже не помню. I never could... Туда много кто заходил на стримы, я тебе могу сказать. Половина из них людей, как правило, в чат вообще не писали. In that sense, Как видишь, онлайн упал немножечко с того времени. Где-то месяца 2 назад. А, да это не так уж и давно. Я еще тогда Геншин, в принципе, да, активно так стримил. Ну, каждый день, через день, да. Who dares refer to one not by one's adeptus title, but merely as that illuminated bird? Master. our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she. Even after being one has well, shall one lead the way? I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, Даже скипнуть нельзя. yourself with some savor. If you want to really thank you, everyone. Так, отправиться в указанное место. Куда? Ух ты. Тут, по-моему, потом с Жунлином надо будет встретиться. В принципе, все, финал. Кота не такая уж и длинная миссия, все равно хоть. С Аль-Хайтамой, кстати, задание легенд уже кто-то проходил. Длинное или не? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong. Guizhong. А, сейчас мультик будет. He was an old. Once he had brought out the treasure. It would predict him as adepti. His treasure. Cloud Retainer, you are getting competitive again. What kind of... No kind of. She always sought. It also helped. Huh. Anyway, who would dare snuff? Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste.
Can you see yourself? Precisely. Even one could. Each of those old. We would drink together. Streetwood rap. Streetward ramp? That would be Ping. Oh, or are you? Alas, long as one should have guessed. No matter. One will share the whole story with you now. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's Obscuro Vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetwood Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere and private. Да, прикольный сниматик. Это... Алена, привет, не капси, пожалуйста. Ганью или Шаньхэ? Ну, Шаньхэ вообще дополняет Ганью. А так Ганью играю по сей день, не жалуюсь, с первых моментов ее релиза. Там вроде Нахида еще будет сильный очень персонаж. Можно ее выкрутить. Я лично Нахиду C2 буду докручивать. Сейчас я подойду, извините, ребят. Максимум 3 гарантера. Мирослав, это смотря что тебе надо самому. От чего отыгрывать. Там Нахида должна реран быть. Сильный перс. Хутау он. Ну, Хутау сейчас не особо уже так играют, как раньше. So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art, and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetwood Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Guizhong composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhong's passing,
and streetward ramblers mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition. Once upon a time, streetward rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhong passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. Music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by streetward rambler. Так, я вернулся. But if she was so happy, Шаньхэ да One будет. was also great in response, though the strings that I just remember being although I met Guizhong a few Guizhong was quite the visionary. Had you not decided to search for that mystery adeptus, perhaps these stories too would have been lost to the sands of time. As of now, do you intend to discuss this with her? Do you mean Precisely. if I may Oh? I've been in Leo Harbor for quite a but this doesn't bring someone as though these immortal no loss Ping has helped though it is heartbreaking to lose a kindred spirit. we even asked Madame Ping what she thought about adding. Why don't you come with us? It's been a long time. Is А все not сейчас он every- I финалка уже. disagree. Each new Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. Once the Guelia say, if we planted flowers there and cared for them carefully. Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flight. What? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This Интересно, а вот этого... Я слышал, кстати, ее добавить должны вроде как в игру будут. Игрового персонажа вот этого адепта. Хранителя облаков. Так. Ниву? Для Ниву нужна будет Нахида. Ну, Дендра желательно реакция. Нахида в идеально. Ниву неплохая, ну, играется с Дендра. В следующем году, но это не точно, да? Whoa, It appears you made haste. Oh, Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? Said what, precisely? And why should one be tasked with 'Cause you're the one who's known that. street word? Or rather, presume Cloud Retainer. one, given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant. Gone you? So this all started because we were trying to help Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other. Let me think. What a long time ago that was. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all. We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, Albeit reluctant. After all,
Lantern Right's very purpose is to commemorate, although Guizhong did not live to see the splendid sights of today. So... Once upon a time, she said to me that humans were a weak, but as she interacted more and more with them, she marveled at the beautiful complexity of this She told us that with the smallest amount of guide and a human who has reached the... She always thought that her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was one suspect. Да, Вячеслав, привет. Да я проходил уже у себя, быстро скипал по свободе. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, Madam Ping looks very emotional right now. Of all of us, it would... If she were still with us, I'm quite sure she would... Liyue Harbor is always filled with the... Oh, yeah, we've been dying to... Так, ладно, скипать можно начать потихонечку. It's been a long... And there was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. No matter how much... So the past... Oh, I would be lying to but that is not to say that despite the... Just look at this potted plant. Isn't it... It takes an honest and open mind to confront. Be that as it may, I shall leave the lantern right... Well, Granny! Whoa, what's everyone doing here? And now we've spooked Yanfei. Oh, that's wonderful. Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. Happy Lantern Rite. I will leave Mr. Dvorak in your capable... Huh? Does it have to be right now? Which case is this? It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup... Gladly. This was one's intention as... When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like... You got it, madam! Thank you all. I think you... As for that melody, I will play it for you all another time. Wow! That'd be great! When that time comes. Wherever her spirit may be among the countless grains. Так, отлично. Так, поговорить с Дворжаком, после этого к Джунли пойдем. И в принципе все тут. Концерт будет потом. Вячеслав, да не, ну в плане, конечно, душевности они делать умеют. Они еще душные диалоги не делали в большей степени. Вообще было потрясающе. Вот это из этого, из сюжета в новой локации. Ее в любой момент можно будет получить, она не лимитная, к счастью. Кстати, надо будет там кусок сюжета пройти. That can wait until after the concert, though. Speaking of, Madam Paimon has a... Wait. Oh no. Now I'm starting to get nervous. Подремлю подчас. Витя, нормально у тебя так? Покушал, поспал, покушал, поспал. У меня ощущение, знаешь, будто ты там на этот форму набираешь на массе. Как раз поел, поспал, потренировался, нормально. Раму там набиваешь. Share your insights with me. Music is like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with Wait, does that... As long as everyone enjoys the festival activities, happy Lantern Rite to you as well. Paimon feels like she's... shoot! Latent... Wait, no. Zhang-Li said he wasn't in anyway. Ugh.
пешком дойду. А, я понял ведь. Oh, all right. Let's take a. Oh wow! Look who it is. So you're just casually practicing your... We have all the invisible... gotta say. Come on, what's wrong? There, with my work, we'll take the stage by storm with flames. For sure! Oh, don't you worry about that. Huh. Guess we'll just have to trust... Oh, Zhongli, it's a real pity that... Yeah, that's right. To tell the truth. I can speak to that. And jump scare. Actually, Xinyan. Oh, sure thing. Oh, travel... Oh, when you see Zhong, you should join us. Так. Да, давай, Вить, давай. Такс. О, корляпис возьму как раз. Born of ice and frost. Solidify. Так, о, Серега, привет. Где ты там пропал? Руслан, приветик. А, Мария, так это всем надо курляпис. Его не так много мест, где он респится, ну, по крайней мере, в больших количествах. Тем более для прокачки персов он там нужен. Я сейчас персонажей крутки собираю, поэтому он пригодится мне. Где работаю? Серега, заканчивай эти мысли. Когда в отпуск уйдешь и будешь с нами время проводить? Ну, неплохо тебе вылетело, Вячеслав. Не, ну бывает везет, бывает не особо. С этими полетами. Ну, а бывает вообще по одной этой эпику летит в десятки и все. Что это такое? В июле, ого. Дэн, привет. Фига себе, Дэн аватарку поменял. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. The appearance is exquisite. And the aroma, since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. Нормально. Так, ладно, пойду сейчас внизу еще курляписа чуть возьму тогда. Че, зря туда заходил. Блин, я бы так долбанул бы и это, откатился бы навык. Ладно.
сколько вот его тут? С десяток курляписа. Уже десятку собрал. Там 4, там 4. Там 1. 9, 10, 11 уже его тут. Ну тут его дофига дать курляписа. Просто ни в одном месте больше в таком количестве нету. Раз в пару дней сюда приходить да собирать можно. Так, есть. А, все, это сейчас концерт будет. Я давно поменял Дэн. Да я ж тебя не часто на стримах-то вижу. Да елки-палки. Я еще в карты не допроходил. Надо еще карты допроходить будет. Когда-нибудь. Так, мне в порт надо. Контрольная закупка. Там можно дальше побаловать сейчас немножко. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hitao, and this is a little something called... The Blaze Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you too buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that.
May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Shao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Shao Lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen, that must be Madame Ping! Так, вот и все. Вангелис, смотрите, как оно. Так, музыка со стрима разработов. Да, у них в основном мотив один и тот же, я могу сказать. Каждый год они ту же музыку пускают. То любой праздник фонарей включи, так музыка одна, ну, одна и та же практически. Может, носы чуть меняются. В принципе. Так, там где-то вообще-то финал должен быть в узком кругу. Вот его я не проходил как раз. Я так понимаю, это быстро. Дождитесь следующего дня, 19:24. Ну ладно. Так, 19:24. Жду Дахью. Да я тоже ее жду. Посмотреть, что там будет. Вроде двуручную можно будет выкрутить ее. Прикольная будет. Да и сама вроде неплохая должна, в принципе, быть. Правда, еще ждать обновления целое. Но, с другой стороны, накопить можно будет куча круток на нее. В принципе, и так уже накоплено вдоль по 5 плюс 100% гарант. Так, награда репутации Сумыру. А где это? Еще день ждать. Что-то эти они дни так определяют, иногда непонятно. Так, есть. На обед к Хутау, ну погнали. О, Надюш, привет. Сэшельс за 2 баннера. Вангелис, там уже как повезет. Смотря сколько накопил. Плюс сколько будет следующий баннер через сколько. А так нормально. А Вячеслав, она вроде как будет вариативная немного. Вроде можно будет как и саппорта использовать, можно будет вроде как и ДД. Опять детальный разбор я не видел, я так краем уха слышал. Что там, Надюшка, как дела? Че сегодня пойдем рубиться? Так. Ну, Ангелис, а кто сейчас нужен? Ты уже давно в Геншин играешь. Мне, по сути, никто не нужен. Я уже сколько баннеров никого ничего не кручу. Я последний раз крутил это на Хиду. На Хиду C2 раза что докручу и все. Вот на нее как раз хочу нас собирать. Я вот единственное еще не знаю. У меня нету этой Шаньхэ. Вроде она неплохая. Может Шаньхэ еще выкрутить. Она, в принципе, не нужна там C2. Или вроде нужна, вот не знаю. Я еще подумаю над этим. Дахью чисто в коллекцию, а вот насчет... Ну, Хутау по-любому докручивать. Ой, Хутау. На Хиду по-любому докручивать.
Раньше Hotouts C1 хотел, а сейчас это бесполезно. Я и уже не играю как таковую. На ПТ? А, неплохо, Надю. А, ты уже играешь. Фига ты быстрая. Хорошо, кидай, Надь. That sounds like it might be. How about speaking of eating? You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. As for The director went to collect a guest. She asked me to stay. Seems like it's almost time. Huh? Huta went to fetch someone in person? Could it be Kuching? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details. Ее подчиненный, Жунли чей-то подчиненный. А, Хутау, тьфу, блин. We're not late to the party, right? Good thing the conqueror of demons and I are both as swift as the wind. And whoosh, we made it just in time. И Сяо еще пришел. Oh, I see. So the important guest is the conqueror of demons. I've been looking forward to meeting you. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished. To convene here with all of you is indeed... Несколько дней назад. Из-за Жунли начинала играть, а что именно из-за него? Что такое? Повисла игра, что ли? А. It's almost Lantern Rite. Yet you took all the The director has a... Rex Lapis. May I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Huh. Then why would you come all the way to... I had a pleasant chat with Chef Yenshao and received some spices from him. And? What about the sesame oil? It's a shame. I couldn't... Хочу, но не могу поиграть. Джунли, так у него геймплей щиты в основном ставит. Ну, можно прокачать ДДшки, там будут кидать метеориты, в принципе. Ну, заколебаться можно его пока прокачивать. Я не прокачивал метеоры. You should take a seat too, Director. Oh, finally remembered me. When we arrived just now, the host at Shinue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring up... Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the traveler. You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror. Hard to imagine that... Кстати, Чунь Юня вообще в сюжет мало где вставляли. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Changyun has brought that name up. I remember you mentioning wanting him to understand... Не, Мария, я имею в виду именно конкретно сбор артефактов. Просто так прокачать персонажа это вообще не проблема. Не составит никакого труда. Таланты прокачать, все это. Ну, таланты поначалу будут геморройные, если ты недельных боссов там не убивала. Там на некоторых этих не хватит ресурсов. А так, самый геморрой это артефакты. И то, смотря какой персонаж и что ты от него хочешь. Если максимум, то, конечно, там артефакты можешь долго выбивать. Реально, там месяц, полгода. There's no need to be so polite. You're right. I didn't plan this gathering. What's your truth? A little get-together, and that is something our consultant would... Indeed. Exceptional acting skill. As for me, I'm just here to have fun. We all worked really hard cooking, helping with the and of course, everyone has done as the one who brought everyone together. Huh? Sounds kind of self-important. It wasn't as complicated as you...
Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, just boss. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Shao. Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. I know you're there. Quiet. Do not disturb the... Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name. I know you. You're the 77th director of... Is there something you need? That does sound like one. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? There might be other... Smart huh? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook. The Adepti vanquished the demons, the Millilith fought valiantly, and Wang Sheng Funeral Parlor was... That is how the border between life and death was maintained during the war. That's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. You know him pretty well. This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why Besides, it'll only be for a short while as we dine together. But I didn't expect there to be... There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not our young exorcist over here is protected by... That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Huh? What? I'm siding with Chunk. Your lucky Guoba isn't here today. He hates... Не, я просто первый раз еще диалоги просматриваю, почитываю. Guoba would do that? But now that I think of it... Богом очага. А, вот они хоть ивенты предыдущие помнят, слава богу. А то я думал, это вообще хоть оторви да выкинь. I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, thanks to his help, things have been a lot more stable than before. You should know him. He's... Seeds of story. And cultivated by... did Paimon just unconsciously that voice? Could it be? If I'm not mistaken, don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming. А, Венти, фига себе. За для полноты 2 архонтов не хватает. This moment marks a brand new encounter. Oh, it's the tone. Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever fate has brought us together. So come on. This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the morning. Whoa, these dishes look amazing. Huh, it's you. Oh, isn't this Genu? Genu? Yep. Now that I've taken a closer look, I met Xingqiu at a light novel convention. I never expected that there'd be another person in the... Venti, you're being too humble. Consider... Could this new guest be Master Xingqiu's friend? Yeah! Xiao, you remember me. Yes. Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago, when I happened to run into... You've already forgotten? And bards go around singing where... Oh, right. And this bard was performing. It was a... Интересно, они друг друга знают, что они архонты? Ну там Жунли и этот, и Венти, они знают, что тот и тот архонт? Тут просто нигде это не раскрывалось, как бы, в сюжете, по крайней мере. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. And I'm his boss. Oh, and if there... That's very considerate of... Oh? No wonder. Only a... Oh, not to brag, but our consultant truly is impressive.
His knowledge extends across us. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to... Shao, you're an adeptus. Sorry. I'm only good at conquering demons. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Huh? Shao's a woman! I've actually heard a few things the guests in the tavern talked about. Now that you mention it, I seem to recall that I've heard that he's elegant and amiable, his work's witty and vibrant. Now you're... I would say that Mondstadt's poetry... There's one I heard a while back that went... The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary... I think so, too. If I were to give it a go, I'd make it... An old melon on a vine, a new... Oh, good one! It feels unique and has a... You have great taste, Venti. I was right about you. Of course. Hey, Shincho! Mind lending me a few books when we get back? Pick out some well-written... I don't know if it's my own... I don't think it's... Chongyun's right. It's not our fault. Oh, you have a point. But speaking of, why is the Tone Deaf Bard here? Are you here to take part in Lantern Rite too? I heard that Liwa will be hosting a Lantern Rite music. Годзилла, очень важная информация. Getting to know other musical styles is essential to As for the Fontaine friend, the Iridescence tour has finally been held successfully for once. Don't think anything. By the way, should I say that it's Whenever Lantern Rite comes around, people are all busy watching the lanterns. The festival is in full swing to come together with... In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. That was now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much. We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt. But since Mr. Zhongli... You're welcome. As the host of this gathering... Венти будет чай пить, что-то новое. Considering that everyone may have other... What's with the urgency? Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Paimon will come too. Yeah? Okay then. Don't forget... It seems like our new friend is an... I deserve no such praise. I'm glad we're only having tea today. No such thing. Are you alright? It's hard to describe. It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. But this time... That's not what... Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. You could say that he actually enjoys doing so. Форсированный режим. Я понял. Не знаю, у меня, наверное, вообще нету такого, может быть, форсированного режима. Это, наверное, на прошлый надюх. No matter. I know whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels... Yes. The parlor director went out of her way. She told me that all the guests today... But I didn't expect the other guests to be...
General Capices always said that Ну, я же говорю, это на прошлой. Не, я не знаю, у меня и танки не тормозят, хотя я на слимке играю. Ну, не знаю, может у тебя там чуть-чуть оно качество получше из-за этого выходит. И, ну, опять, ты в 4К играешь сейчас. Может, из-за этого подтормаживает. У меня-то не 4К стоит все равно. Rex Lapis did like his designs. I never saw him wear this during the war. Oh, here you are. А, ну, не-не-не, прошка это для 4К нужна. Я же говорю, я тогда, когда Соньку себе брал, у меня был обычный монитор, я не рассчитывал, что буду в 4К вообще на мониторе сидеть. Поэтому себе тогда слимку взял. You're worrying too much. Why would I? Anyway, let's head. Please wait. There's another reason why I came looking for you. Here, take these. Almond tofu? Yup. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yan Xiao and I are not only... I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good... I'll be honest. Before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me. Told me about the guest she planned to... So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Thank you for the trouble. There was no need... I'll take them. Thank you. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the... Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. Надюх, так ты сейчас в танки будешь играть или нет? You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon, your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. No worries, we're all just chatting here. There's no serious business. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk to you. Пайман опять Even ест. though we're all well acquainted by now, I think this... Oh? Is this some local... Nope. This is something I made up so that good luck spontaneity is the best choice to make here. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense. Lighting the incense will signify continuous growth. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real... if knowledge were a... But when it comes to having a way with... I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Since we all get to nominate someone... I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this now that we've enjoyed this table full of delicacies. How about we let our one and only chef here do the honors? Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Masterful Chef's competition. The only heir of the famous One Mean restaurant. A good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're back at square one again? Please stop! If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one of... Huh? Don't get me... Oh, not a bad choice.
With the Commerce Guild's young master lighting the inside. That's not how it works. Making a fortune is indeed a fine wish. But it's a... Which means we should choose Chongyun, the skill... Huh? Now, I can't be the one when we have the Conqueror of Demons. Adeptus Shao has the most senior... I refuse. I am most certainly not the most distinguished guest here. You should all be able to make the right judgment based on your observations. One person here is well acquainted with everyone else. Oh, that's right! Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty No, wait! Paimon said she wouldn't talk to you again. Huh? Who else is there? Huh? Does that mean... Paimon's the... Oh, well, that was unexpected! I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, but once you have someone there to brighten up the atmosphere... Ah, the traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. You guys! Paimon's not... those were genuine compliments, right? Thank you. You made Paimon wait for a while. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the... That isn't... That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend. Paimon! We'll be refilling and here you go. Да. Честно говоря, длинная вышел, конечно, встреча. Ну, хотя бы интересная. Ну, завтра зато запущусь, тогда пройду сразу ивент полностью, вдоль и поперек. Весь доступен будет. Если я, может, сегодня пойдут уже там эту часть пройду встречи, чтобы уже на стриме ее повторно не проходить. Так сказать, проскипать ее, да и все. А потом уже будем закрывать там прямогем куча все равно навалит, и всего остального как раз персонажа нового заберем Яяо. It's getting late. I won't take... Yep. You don't have to go up. It's dark out. No need. I think you know the place I'm talking about. Come meet. It was great. Bye. We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. Understood. See you later. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as a Heaven forbid. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. The same truth will sound different coming from different people. I once had a pleasant chat from the evidence she found and the conclusion she made. But there are multiple sides. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, this was as true back then as it is. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the traveler, so there's no need to dwell too much on certain things. I mean... It looks like you understood what... the director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. After that, it'll be time for me to go back. Bye, Zhongli. Everyone's gone. Paimon always feels a little empty and like... At least you? No. Paimon got it mixed up. Paimon,
the best and most Shell, is there anything else you want to do? No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The events of today occurred so abruptly. Okay, I'll... Походу все. Да. Так. Праздничные истории. Ну да, они закончились. Все. Все равно длинный эпилог этот вышел. Так, ну да, остается только ивентовые задания пройти и все, в принципе, праздник фонарей завершен будет. Кстати, в магазине еще что-то есть. Да, это попроходим потом все равно, но думаю, быстрее, чем вот эти сюжетные задания в разы будут. Не, Дэн, ну касательно последнего у меня вообще без претензий. Мне понравились эти диалоги. Интересные встречи, когда персонажи эти встречаются, как-никак. Это, я же говорю, не левые какие-то бабка и дед там, так сказать. Это мне нравится, это мне по душе. Ну, в принципе, все. Мне только осталась пустыня, ивент и все, в принципе. Ну, карты. Карты это потом будем проходить. Думаю, за пару дней потихоньку осилим все это. Вот так вот. Ладно, я пока Геншин закрою. Сюжетку прошли, так сказать. Потом будем проходить задания легенд. И нет, Дэн, задания легенд некоторые интересные. Некоторые, ну не все. Встречи это вообще отдельная история, они же их поубирали, я смотрю, ты ж видишь, они их тут добавляли каждый раз, то сейчас вообще их уже сколько, обновления 3-4 нету. А, не, какой, больше. Последний раз это ж они этого добавляли, хейт за встречи и все, сейчас их вообще нету. Не, если они за встречи будут обычные крутки давать, это будет хорошо. Как и за задание легенд, в принципе. Еще, если все концовки открываешь, на тебе еще как бы крутку. Будет весьма недурно. Это будет хотя бы стимулировать встречи попроходить, потому что у многих людей они вообще не закрыты. Фарузан будет... Ой, да пофигу, Дэн, я даже записывать. Я же раньше ролики на них записывал, а сейчас их скипаю. Но все равно. Так вот. Ладно, ребят, я сейчас закрываюсь. Сейчас минут через 5 я запущу, пойдем в танки поиграем. Вечером, я не знаю, может в ДБДшку пойдем зарубимся. Короче, посмотрим по ходу пьесы. Вот так вот. В принципе, все. Ладно, ребятки, все, давайте. В принципе, кто хочет, заходите. Я на стриме поболтаем, пообщаемся, повисим. А так, Геншин ориентировочно я завтра запущу. Не знаю, сегодня вечером вряд ли. Короче, посмотрим по ходу, я же говорю, всего там. Вот так вот. Все, ребят, давайте. Геншин вырубаю.